வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமிலேருந்து கல்யாண்குமார் பேசுகிறேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நாங்கள் இங்கே எல்லாருமே நல்லா இருக்கோம். நம்ம எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி எல்லாம் வல்ல அந்த இறைவன்ட்ட நான் வேண்டிக்கிறேன். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்கள் நம்ம சேனலில் ரெகுலராக பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு தெரியும், நம்ம நீட் 2020 அதாவது நீட் 2020 நடக்கக்கூடிய எக்ஸாமுக்கான ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து 1/11/2019 நம்ம பண்ணிகிட்ருக்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போட்டிருந்த வீடியோலாம் பார்க்கணுன்னு சொன்னால் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நீங்கள் தாராளமாக பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்கள்கிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் தான் கேட்குறேன். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோலாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் வீடியோவில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டோட்டலாக எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? ஓகே, இந்த வீடியோ சீரீஸில் நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா, மொத்தம் 94 டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய, அதாவது நீட்டுக்கு தேவையான பயாலஜி, ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய 94 டாப்பிக்கும் நம்ம தனித்தனியாக கொஷின் பேப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் எத்தனை கொஷின்ஸ் கொடுக்க முடியுமோ மேக்ஸிமம் அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தா குறைஞ்சபட்சம் 5400 கொஷின்ஸ் வருது. இதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தாலே குறைஞ்சபட்சம் 360 மார்க் நீங்கள் எடுக்கலாம். அதுக்கு நான் கேரண்டியாகவே நான் சொல்ல முடியும். சரிங்களா? ஸோ இந்த வீடியோவில் சில விஷயங்கள் நான் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, நம்ம கிளாஸாக நடத்த போகிறதில்ல. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்ம கொஸ்டினை வீடியோவில் கொடுக்க போகிறோம், ஆன்சர்ஸை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் தயவுசெய்து என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா, அந்த ஆன்சர்ஸை பார்த்து இதை மெமரைஸ் பண்ண கற்றுக்குங்க. சரியா? செகண்ட் ஒன் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க மெட்டீரியல் வந்து இங்கிலீஷ் வெர்ஷன் தான். பட் தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நீங்கள் தாராளமாக பார்க்கலாம், உங்களுக்கும் புரிகிற மாதிரி தான் இருக்கும். மூணாவது, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிடிஎஃப் கேட்குறாங்க. பட் நம்ம பிடிஎஃப் ப்ரொவைட் பண்ணவே போகிறதில்ல. சரிங்களா? ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஏற்கனவே நிறையா பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்கோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யாரையும் தவறாக சொல்ல, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிடிஎஃபை செல்லில் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்களே தவிர்த்து அதை எடுத்து பார்க்க தோணுது. அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், பிடிஎஃப் நான் கொடுக்கவே போகிறதில்ல. என்னோடய சேனலில் வெறும் 2 பேர் தான் பார்த்து அந்த 2 பேர் நல்லா படித்தாங்கன்னா கூட எனக்கு அது போதும். 1,00,000 பேர் பார்க்கணும், 1000 பேர் பார்க்கணுன்ற ஐடியாலாம் எனக்கு கிடையாது. சரிங்களா? ஸோ நம்ம பொறுத்தாக இருக்கணும், அவ்வளோதான். அதுக்கு தான். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் நீட்டுக்கு, பயாலஜிக்கு, ஃபிசிக்ஸ்க்கு, கெமிஸ்ட்ரிக்கு தனித்தனியாக ஒரு நோட்டு போட்டு நம்ம கொஸ்டின்ஸை ஃபுல்லாக வீடியோ பாஸ் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் கையால் எழுதும்போது அதோட ரிசல்ட்டே, நான் அடித்து சொல்கிறேங்க, அதோட ரிசல்ட்டே வேறு மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சரிங்களா? ஓகே, அடுத்தது நான் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த வீடியோவை, இந்த கொஸ்டின்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்த எங்களுடைய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் டாக்டர் மிலப்துரு, டாக்டர் செல்வி மேடம், மிஸ்டர் மனோஜ் சார் அண்டு எங்களுடைய குருநாதர் மிஸ்டர் வேல்முருகன் சார் ஆகிய 4 பேருக்கும் நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன். சரிங்களா? ஸோ இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா, எங்கள் டியூஷன் சென்டர் தான். இதை நாங்கள் பண்ணுறதே எங்களோட சென்டரோட ப்ரொமோஷனுக்கு தான் பண்ணுறோம். நான் ஒன்றும் பொதுநலமாலாம் பண்ணல. எங்கள் எங்கள் சென்டரோட நேமோட ப்ரொமோஷனுக்காண்டி தான் நான் இதை பண்ணுறேன். சரிங்களா? எங்கள் டியூஷன் சென்டர் எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா, தட் இஸ் கோச்சிங் சென்டர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மதுரையில் மொத்தம் 3 இடத்துல இருக்குது. வெற்றி விகாஸ் அகாடமி பிரைவேட் லிமிட்டட்ன்றது எங்களோட கம்பெனியோட நேம். நாங்கள் 3 பிரான்ச்சஸ்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதில் 2 பிரான்ச்சஸ் வந்து ஸ்டேட் போர்டுக்காண்டி எக்ஸ்க்ளூசிவாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு பிரான்ச் வந்து சிபிஎஸ்சிக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது போக நாங்கள் நீட் கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சரிங்களா? இப்போ இயர்லாங் ப்ரோக்ராம் நடந்துகிட்ருக்குது. பட் அட்மிஷன் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா 5.5 மாதம் ஆகிடுச்சு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி. பட் 12th பப்ளிக் எக்ஸாம் முடிஞ்ச அடுத்த நிமிஷமே நாம் நீட் கிளாஸ் க்ளோஸ் ஆரம்பிச்சிடுவோம். சரிங்களா? அது 38 நாள்லேருந்து 39 நாள் வரைக்கும் நடக்கும். கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எங்களோட ஸ்டைல் ஆஃப் அப்ரோச்சே வேறு மாதிரி இருக்கும். இது வரைக்கும் 19 டாக்டர்ஸை நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் எங்கே இருந்து, இப்போ சப்போஸ் நாங்கள் இந்த பார்க்குற வீடியோவில் 80% வெளியூர்லேருந்து தான் பார்க்குறாங்க. அவங்களும் நம்ம மதுரையில் வந்து படிக்கலாம். ஏன்னா நம்மகிட்ட ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. ரொம்ப சேஃப்டியான, சுகாதாரமான ஹாஸ்டல்ஸ்லாம் நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் போகலாமா? இந்த வீடியோவில் நம்ம கவர் பண்ண போகிற டாபிக் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீட்டோட பயாலஜி டாபிக் தான். டாபிக் நேம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் இட்ஸ் கன்சர்வேஷன். சரிங்களா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, ஒரு நோட் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் நான் ஒரு 2 செகண்ட் நான் டைம் விட்டு தான், ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் நான் 2 செகண்ட் டைம் விட்டு தான் அடுத்த கொஸ்டின் போகிறேன். ஸோ நீங்கள் பாஸ் பண்ணி அந்த கொஸ்டின் எழுதிக்கோங்க. இதோடைய சொல்யூஷன், அதாவது ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். வெறும் ஆப்ஷன் ஏ, ஆப்ஷன் பின்னு இருக்காது. அந்த ஆன்சர் எதனால் அப்படின்ற முழு டீட்டெயிலும் அதில் இருக்கும். சரிங்களா? ஓகே, போலாமா? ரைட். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், சாயில் கன்சர்வேஷன் இஸ். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட், நான் இந்த வீடியோ வந்து ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷத்துக்குள்ளே முடிக்கணுன்றதுக்காண்டி வேகமாக ரீட் பண்ணுறேன்.
ஸோ ப்ரொனன்சியேஷன் கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சுன்னா கவலைப்படாதீங்க. அதே மாதிரி இப்போ எங்கள் சென்டரில் கிளாஸ் நடந்துட்டுருக்கு, அதோடு சேர்த்து நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் நாய்ஸ் பொல்யூட் ஆச்சுனாலும் தயவுசெய்து கோச்சிக்காதீங்க. கண்டென்ட்டை பாருங்கள், அதோட ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்டைலை பார்க்காதீங்க. போலமா? சாயில் கன்சர்வேஷன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். செகண்ட் கொஸ்டின், deforestation will decrease. Third, a non-renewable resource is renewable source of energy is fertility of soil is measured by its ability to petroleum is a minerals and metals are soil fertility is reduced by water is a resource. American water plant that has become a troublesome water weed in India is wildlife is destroyed most when deforestation does not lead to largest amount of fresh water is found in bulk fixation of carbon through photosynthesis takes place in which animal has become extinct from India? Ranthambore National Park is situated in National Park associated with rhinoceros is species diversity increases as one proceeds from which of the following is the main factor of desertification? Which of the following is the correct matching pair of sanctuary and its main protected wild animal? A number of natural resources have been created to conserve specific wildlife species. Identify the correct combination from the following. If the forest cover is reduced to half, what is most likely to happen on a long-term basis? MAB stands for at present the most significant cause of dwindling biodiversity is probably which animal has gone extinct in recent times in India? A high density of a protected animal in a national park can result into the endangered largest living lemur Irdi is founded in ரெண்டு தடவை இருக்கு, இருங்க ஒரு நிமிஷம். An institution where valuable plant material likely to become irretrievably lost in the wild or in cultivation is preserved in a viable condition is known as reason of diversity in living beings is due to
Which group of vertebrates comprises the highest number of endangered species? In your opinion, which is the most effective way to conserve the plant diversity of an area? In which one of the following pair is the specific characteristic of a soil not correctly matched? Diversification in a plant life appeared according to IUCN Red List. What is the status of red panda? At which latitude heat gain through insulation approximately equals heat loss through terrestrial radiation? The 2005 கேட்டிருக்காங்க student. One of the most important functions of botanical garden is that Biodiversity Act of India was passed by the Parliament in the year of which one of the following is the correct matched pair of an endangered animal and a national park? Which one of the following is not included under in situ conservation? Which of the following is considered a hot spot of biodiversity in India? Which of the following pairs of an animal and a plant represents endangered organisms in India? One of endangered species of Indian medicinal plants in that of identify the odd combination of the habitat and the particular animal concerned. The table below gives the population of 10 species consisting of the number of habitats given within brackets against each. Study the table and answer the question which follows. That is, the question is, which area out of a TOD shows maximum species diversity? Sorry, which area out of A to D shows maximum species diversity? Which one of the following is not observed in a biodiversity hotspots? யாரோ கேஸ் கத்திட்டு போறாரு. Coarser species are the dominant component in which one of the following has maximum genetic diversity in India? Tiger is not a resident in which one of the following national park? Which one of the following is an example of அதில் ஏதோ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்குது எக்ஸிஸ்டிங் கன்சர்வேஷன்? Eutrophication is often seen in a collection of plants and seeds having diverse alleles of the genes of a crop is called. Which one of the following shows a maximum genetic diversity in India? இந்த கொஸ்டினை விட்டுருவோம், நான் அடுத்ததில் கூட இதை சேர்த்து கொடுத்துறேன். Biodiversity of a geographical region represents which one of the following areas in India
is a hotspot of biodiversity. The highest number of species in the world is represented by sacred groves are specially useful in. Select the correct statement about biodiversity. Students, suppose இந்த சில கொஷின்ஸ் தெரியல விசிபிளாக இல்லை அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் தனியாக கூட ஒரு ஏதாவது ஒரு வகையில் உங்களுக்கு கொடுக்க பார்க்குறேன். Which of the following represent maximum number of species among global diversity, that is biodiversity? Which organization publishes the Red Data book? இதே கொஷின் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா? The largest tiger reserve in India is, ஸோ ரெண்டு கொஷின் இதில் இருக்குது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட், தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ மீண்டும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. பட் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான வழியில் கிடைக்காம இருந்திருக்கலாம். பட் நீங்கள் கையால் எழுதுங்க, அதோட ரிசல்ட்டை நீங்களே பார்ப்பீங்க. எழுதும்போதே உங்களுக்கு ஒரு 10 to 15% வந்து உங்களுக்கு மெமரைஸ் ஆகிருக்கும். அதுக்கு மேலே நீங்கள் திருப்பி படிக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ எனக்காக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்கள் கனவை இதனால் நிறைவேற்ற முடியும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.